for development of infrastructure and other facilities in our continent. We also agreed that the Africa-France Summit must move beyond dialogue to implementation with a clear focus on investment, innovation, and partnerships that deliver measurable results. We are confident that the outcomes of this summit will strengthen economic cooperation, mobilize financing, and support Africa's development priorities. Kenya remains committed to deepening its partnership with France and advancing a forward-looking model of cooperation anchored in investment, mutual benefit, and shared responsibility. We view this summit as a turning point towards a more balanced, action-oriented, and results-driven Africa-France partnership. Ladies and gentlemen, I have extended our gratitude to President Macron for the confidence demonstrated in hosting the Fresh Africa Summit, the first ever to be hosted by an Anglophone country in Kenya. Mr. President, I want to promise you that we will not disappoint. And the confidence you have demonstrated in Kenya confirms to you that you have friends on this other side. And you can count on our partnership, you can count on our friendship, and you can count on our collaboration and cooperation. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure to request His Excellency the President to make his statement. Mr. President. Thank you, Mr. President. Dear William, my dear friend, ministers, ambassadors, members of the press, ladies and gentlemen, thank you very much for your words, Mr. President, and for your warm welcome. And I'm pleased to come back on Nairobi 7 years after my first trip, my first official visit in your country, and it was the first visit ever of a French president. And which was honestly completely crazy to imagine. But the past 7 years have been quite a journey, I have to say. We did a lot together, and we increased our relationships from bilateral point of view, but as well we increased our intimacy. And we always appreciated your commitment to African and global issues. And this is why we decided to have this African Forward Summit being organized here in Nairobi, and thank you very much for that. Let me switch to French. Cette amitié franco-kenyane n'est pas feinte, Monsieur le Président, et vous le savez, cher William. Elle s'explique d'abord par une vision que nos deux pays ont en partage, qui est celle d'un ordre international ouvert, fondé sur la règle de droit, attaché à un multilatéralisme efficace. Et la variété des accords que nous venons de signer l'a parfaitement montré. Je n'oublie pas non plus, non simplement votre présence, mais votre engagement à l'été 2023, lorsque nous avons signé à Paris le pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, où vous avez été un dirigeant particulièrement efficace pour bousculer les institutions internationales et arriver à des solutions concrètes. Je sais à quel point le Kenya s'efforce, par votre entremise, de faire entendre la voix de l'Afrique dans l'élaboration de solutions internationales, durables, pour un continent évidemment si jeune, mais dont la jeunesse est une chance, et qu'il s'agisse d'architecture financière internationale, de climat, d'agriculture, d'infrastructures, d'éducation, vous êtes toujours aux avant-postes. Et ces impératifs, la France les soutient, vous le savez. Aux côtés du Kenya, nous travaillons sur cet agenda, et il s'incarne d'abord par la relation bilatérale. Nos deux pays ont une relation exemplaire à bien des égards sur l'ensemble de ces sujets. C'est d'abord et avant tout un partenariat qui est équilibré. Le Kenya brille par ses talents, de l'athlétisme à la musique, nous l'avons encore vu récemment,